Temum cara agora, olhando pro telefone, coçando a cabeça, tentando entender esse ela gosta dele ou não. Ela responde rápido, rio das piadas dele, puxou assunto duas vezes, pergunta de vida dele, e ainda solto a gente devia ser qualquer dia. E ele? Ela é simpática. Claro. Muito simpática. Quis cervico público emotional. Enquanto isso, a atraqueo dela ali, sentada, esperando ele fazer alguma coisa, qualquer coisa, e o cerebro dele decidia tirar férias. Como educado. Homens tem essa idea curiosa de que, quando uma mulher quer você, ela vai basicamente anunciar voz alta, com legenda, talvez com PowerPoint. Neo vai. O interesse feminino é muito mais sutil, estratégico, quais como test silencioso de percepco. E 99% dos homens falam neo porque neo tem chance, mas porque simplesmente neo sabem ler o ambiente. Els estão esperando eu gosto de você direito, enquanto ela já mostrou de 5 formas diferentes, so que no idioma emotional, neo no literal. E ai acontece o clássico, ela se afasta, e ele fica confuso, e do nada ela mudou. Neo, querido, ela so cansou de falar sozinha sem abrir a boca. Enteo se você já ficou perdido tentando entender sinais, ou para descobrir demais que ela estava interessada. Relaxa. Você não estava sozinho, so estava completamente distraído. Tem padrão quais automático no comportamento masculino, esse neo foi dito de forma direta, enteo neo aconteceu. Simples, limpo, lógico, e completamente inútil quando o assunto é atraqueo. Porque enquanto você está esperando eu gosto de você, ela está operando outro sistema. Sistema onde interesse neo é anunciado, é demonstrado, testado e, principalmente, sentido. E ai comica o desastre silencioso. Ele analisa tudo como se faz relatorio. Ela respondeu, ok. Ela riu, ok. Ela pergunta de mim, talvez educaco. Talvez educaco? Serious? Enquanto isso, o comportamento dela está praticamente gritando, mas neo no idioma que ele entende. Isso tem nome. Comunicação de alto contexto versus baixo contexto. Homens tendem a funcionar no modo baixo contexto, direto, explicito, sem rodeos. Mulheres, especialmente quando há interesse envolvido, operam muito mas no alto contexto, onde o que importa não é só o que é dito, mas como, quando, e com qual energia. Ou seja, você está lendo palavras. Ela está emitindo comportamento. E comportamento, neomente. Mas o cerebro masculino, muito confiante na própria lógica, ignora completamente isso. Ele quer certeza absoluta antes de agir. Quer sinal que não deixou margem para dúvida, que ele mein risco, que basicamente garante sucesso antes mesmo de tentar. Como esse atraqueo faz uma equação matemática. Neo é, enquanto ele espera essa clareza perfeita, a janela vai fechando. E aqui entra uma coisa quase trágica, o viés de confirmação. Se ele acredita que ela provavelmente não está interessada, ele comica a filtrar tudo com base nisso. Ela puxa assunto? Ela é simpática. Ela mantém conversa? Ela faz isso com todo mundo. Ela sugere algo juntas? Deve ser na amizade. Pronto. Caso encerrado. Investigação sabotada pelo próprio investigador. E o mais curioso? Se faz o contrário. Se ela estava fria, distante, respondendo seco, ele perceberia na hora. Ou seja, ele é perfeitamente capaz de ler desinteresse, mas completamente cego para o interesse. Como isso faz sentido? Não faz. Mas acontece. O tempo todo. E tem mais detalhe que ninguém gosta de admitir. O medo. Porque reconhecer o sinal significa uma coisa, agir. E agir abra espaço para ridico.
Enteo o cerebro faz truque elegante finge que neo via nada. Assim, ele neo precisa fazer nada. Seguro. Confortable. Totalmente ineficaz. Enquanto isso, do outro lado, ela está observando. Neo so esse você percebe, mas esse você tem iniciativa. Porque interesse feminino neo é so sobre sentir atraqueo. A sobrever esse você consegue ler o ambiente, interpretar energia, e ter presença suficiente para agir sem a manual de instrucos. E quando você neo faz isso, é atraqueo dela neo explode, neo cria drama, neo manda notificaco. Ela simplesmente diminui, devagar, silenciosamente. Como alguém sendo de uma sala sem fazer barulho. E você só percebe quando já está vazio. Interesse feminino raramente comica com intensidade absurda. Ele comica com algo muito mais perigoso, consistência. Neo é sobre ela mandar texteo apaixonado ou fazer declarações dramáticas. É sobre ela aparecer. De novo. E de novo. E mais uma vez. E é exatamente AI que a maioria dos homens fala de forma impressionante. Porque na cubica dele, atenkeo constant viru, pedreo. Ela responde sempre. A conversa flui. Ela manda mensagem às vezes. Sim. E, você realmente acha que uma mulher investe tempo, energia e presença emocional alguém por pura caridade social? Isso neo é onde. Mulheres neo distribuem atenkeo consistent sem criterio. Principalmente hoje, onde distraqueo é o recurso mais caro que existe. Se ela está voltando, respondendo com interesse, mantendo o ritmo, isso neo é aleatorio. Isso é escala. Mas o cerebro masculino, muito ocupado tentando neo parecer emocionado, comica a minimizar tudo. Ele transforma interesse em educaco. Esforço em habito. Presença em coincidência. Enquanto isso, o comportamento dela está ficando cada vez mais claro, so que ele está alhando com o filtro errado. Consistência de atenkeo tem sinais específicos. Neo é so responder. É como ela responde. Ela neo mata a conversa, ela estende. Ela neo responde seco, ela adiciona algo. Ela neo simpor dias sem expliqueo, ela mantém pedreo. E mais importante, ela cria continuidade. Se assunto termina, ela puxa outro. Se você fala algo pequeno, ela desenvolve. Como esse a conversa tivesse vida própria e adivinha quem está alimentando isso? Ela. Mas claro, ele acha que é normal. Normal para quem? Porque quando uma mulher neo está interessada, o cenário muda completamente. Respostas curtas. Intervalos longos. Zero curiosidade. A conversa parece trabalho de grupo onde so uma pessoa faz tudo e neo é ela. A diferença é gritante, mas ele só percebe quando está no extremo negativo. Agora, aqui vem detalhe quase cruel. Consistência neo é só sobre falar com você, é sobre escolher você repetidamente. Ela poderia estar falando com outras pessoas. Poderia estar ocupada, distraída, vivendo a vida dela. Mas neo. Ela continua voltando. E o que ele faz com isso? Nada. O pai responde de forma morna, sem derico, sem avenco. Como esse estivesse com medo de estragar. E nesse momento, algo interessante acontece do lado dela. E atenkeo que antes era livre e curiosa comica a ser avaliada. Porque uma coisa é ela investir. Outra coisa é ela investir sozinha. E quando ela percebe que está carregando o ritmo de intercaro, que você neo está acompanhando, que neo existe progresso. A mente dela faz cálculo silencioso, vale a pena continuar aqui? E assim a resposta comica a pender pro neo. A consistência desaparece. Neo de forma dramática. Neo com anuncio. Neo com expliqueo. Ela só, para de aparecer do mesmo jeito. A conversa perde energia.
O timing muda. A disponibilidade diminui. EAI, claro, ele percebe. UE ela mudu. Neo. Ela so peru de fazer o trabalho que você ignora completamente. Enteo de proxima vez que uma mulher estiver consistentemente presente na sua vida, sem motivo obrigatório, sem pressão externa. Presta atenção. Porque isso neo é básico. Isso é interest tentando te encontrar no meio do caminho. E agora, você neo saia do lugar. Se tem uma coisa que mulher neo faz de graça, é abrir propriamente. Neo é sobre falar. Todo mundo fala. É sobre o que ela escolhe te contar, e como ela conta. Porque quando uma mulher comigo a compartilhar de tales pessoas, opiniões reis, pequenas histórias do dia, coisas que ela poderia muito bem guardar para si, isso não é conversa casual. Isso é investimento emocional. E é aqui que muitos homens cometem erro quase impressionante. Eles acham que foram colocados na zona de amizade. Claro. Porque aparentemente, na lógica deles, se ela não está sendo diretamente sedutora, então ela só quer amizade. Como esse conexo emocional não faz literalmente a base da atração feminina. Ela comica a ti contar coisas mais pessoas. Fala de experiências dela. Da opiniões que nem sempre são populares. Mostra pequenas vulnerabilidades, nada exagerado, mas o suficiente para testar o terreno. E ele? Ela confia em mim como amigo. Não exatamente. Confiança é uma porta. A questo é, você vai atravessar o vai montar acampamento na entrada? Porque quando uma mulher se abre emocionalmente, ela não está só dividindo. Ela está observando. Observando como você reage. Se você escuta o só espera sua vez de falar. Se você entende o tenta consertar tudo como técnico de problemas emocionais. E aqui entra outro conceito que passa completamente batido, presença emocional. Homens tendem a responder com lógica. Ela fala de algo que sentiu, e ele responde com saluco. Ela compartilha uma situação, e ele analisa como esse faz caso de estudo. Muito eficiente, completamente fora do que ela precisa naquele momento. Porque o que ela está avaliando não é a sua capacidade de resolver problemas. É a sua capacidade de sentir o ambiente com ela. Se você ignora isso, algo curioso acontece. A vulnerabilidade dela recua. Não de forma dramática. Ela só para de aprofundar. Volta pro superficial. Mantém uma conversa livre, segura, neutra. E aí sim, você entra na tal amizade. Não porque ela quis, mas porque você não soube lidar com o nível que ela oferece. Agora, quando homem entende esse momento, quando ele responde com atenção, presença pouco de leitura emocional, a dinâmica muda. Ela se sente vista, não analisada. E isso cria uma conexão que vai muito além de conversa. E tem mais detalhe que ninguém comenta. Investimento emocional custa energia. Ela poderia ter conversas rasas com várias pessoas. Fácil, rápido, sem esforço. Mas quando ela escolhe ir além com você, ela está basicamente dizendo, sem dizer, você vale pouco mais de minha atenção. E isso, por isso, já é sinal enorme. Mas claro, ele ignora. O trata como padrão. O não aprofunda. O responde com que verdade no meio de algo que claramente tenha mais peso. E nesse momento, a conexão perde força. Porque interesse feminino não crustazinho. Ele precisa de retorno. De ritmo. De alguém do outro lado que saiba jogar o mesmo jogo. Se não tem isso, ela simplifica. E quando ela simplifica, você já perdeu algo que não percebeu que estava ganhando. Tem momento específico que a dinâmica muda. Ela já demonstrou atenção. Já investiu emocionalmente. Já criou espaço.
Agora ela quer saber uma coisa simples. Ele sabe lidar comigo? E neo, ela neo vai perguntar isso diretamente. Ela vai testar. De forma livre, quase imperceptível, mas extremamente reveladora. Pode ser uma provocação pequena. Comentário meio atravessado. Uma brincadeira com toque de desafio. Algo tipo. Você sempre fala isso ou só quando quer impressionar? Nada agressivo. Nada serios. Mas carregado de intenção. E AI, o que ele faz? Ele entra em modo defesa. Comica a esse explicar demais. Tenta justificar o próprio valor. O pair, leva pro lado pessoal. Pronto. Test folhao. Porque esses testes neo são sobre o conteúdo de pergunta. São sobre a sua reação. Ela neo quer saber se você tem a resposta perfeita. Ela quer ver se você tem estabilidade emocional. Se você se mantém livre ou se desmorona. Se você entra na brincadeira ou se fica rígido. Se você entende o tom. Ou transforma tudo em interrogatório interno. E o mais curioso? Quando ele fala, ele não percebe que era test. Na cabeça dele, foi só momento estranho. Na cabeça dela, foi uma resposta clara. Ele não segura preseo livre. E isso afeta diretamente a atraqueo. Porque segurança emocional neo é sobre ser perfeito. É sobre neo perder o eixo por pouca coisa. Agora imagina o cenário contrário. Ela provoca, e ele responde com leveza. Sem arrogância. Sem insegurança. Presença. Algo como sorriso novos. Comentário de volta. Uma energia que diz. Eu entendi o jogo. Nesse momento, algo muda. A tensão vira química. E intercao ganha ritmo. E ela percebe que não está lidando com alguém que precisa de aproveito constante. E isso é raro. Porque a maioria dos homens ou tenta agradar demais, ou reage como se estivesse sendo atacado. Extremo ou outro. Nenhum dos dois funciona. E tem detalhe importante aqui. Testes neo são manipulação. São filtros. Ela está basicamente tentando entender, de forma indireta, se você é emocionalmente confortável de estar por perto. Se conversar com você é livre, ou se qualquer coisa vira problema. Se você tem senso de humor, ou seu ego. E quando você fala nesses pequenos momentos, não tem discussão, não tem feedback, não tem aviso. E atraqueo so, ajusta. Pouco pior e baixo. Depois mais pouco. E que chega ponto onde ela já não vi mais o mesmo valor que vai no comigo. E você não sabe por quê. Porque na sua cabeça, estava tudo indo bem. Enquanto na realidade, cada pequeno teste era uma oportunidade. E você trata como obstáculo. Tem coisa que simplesmente não passa pela boca, passa pelo corpo. E ainda assim, o homem consegue ignorar. Com uma consistência quase impressionante. Porque enquanto ele está focado no que ela está dizendo, o corpo dela já entregou metade da história, talvez mais. A questão é, você está prestando atenção ou só esperando sua vez de falar? Quando uma mulher está interessada, o comportamento físico muda. Não de forma exagerada, não como cena de filme, mas em pequenos ajustes que, juntos, com tudo. Ela se inclina levemente na sua direita. Mantém contato visual por segundo a mais do que o necessário. O corpo dela está voltado para você, não pro ambiente, não para saída, não pro celular. E não, isso não é educado. Educado é ouvir. Isso aqui é presença direcionada. Mas claro, ele acha que é normal. Ela estava olhando para mim. Sim, estava. Mais do que o padrão. Esse é o ponto. Contato visual, quando existe interesse, não é só frequência e qualidade. Não é olhar perdido, neutro, automático.
am olher que segura paco mês. Que observa. Que riage. E nesse momento, muitos homens fazem algo curioso, desviam. Porque sustenter esse tipo de contato exige confiança. E quando a confiança não aparece, o desconforto assume o controle. Resultado? A conexão quebra no meio. Agora adiciona proximidade. Ela diminui a distância física. Senta mais perto. Neo cria barreiras como objetos. Às vezes encontra pequenas desculpas para tocar, nada explícito, mas sufficient para testar o espaço. Toque no breco durante uma risada. Majesta posicao que encurta o espaço entre vocês. Momento onde o corpo dela simplesmente não fogue. Isso é intenção. Mas na cabeça dele? Isso é normal. Normal que universo? Porque quando uma mulher não está interessada, o corpo dela faz exatamente o oposto. Cria espaço. A vida contato prolongado. Direciona energia para outros lugares. O celular vira prioridade. O ambiente ganha mais atenção que você. O contraste é claro. Quest didático. Mas o homem. Perd. E temam de tal ainda mais interessante. O corpo raramente mente. Palavras podem ser educadas, neutras, e confusas. O corpo? Ele reage antes de lógica organizar qualquer coisa. Então, quando ela está confortável, próxima, envolvida fisicamente na interação, isso é dos sinais mais honestos que você vai receber. E o que ele faz com isso? Nada. O pair fica travado. Não responde a energia. Não acompanha o ritmo. Não cria progresso. Fica ali, como espectador de algo que já está acontecendo com ele. E nesse momento, a percepção dela muda. Porque proximidade sem resposta vira desconforto. Ela testa, não tem retorno. Ela aproxima, não tem leitura. Ela demonstra, não tem avanço. Então o corpo dela faz o quê? Recuo. E assim como tudo no interesse feminino, não vem como aviso. So muda. E quando muda, você sente. So não entende. Porque você estava ocupado demais tentando ouvir palavras, enquanto o corpo dela estava praticamente explicando tudo sozinho. Então vamos resumir. Interesse feminino raramente vem sinal único ou óbvio. Ele aparece consistência, investimento emocional, testes citas, linguagem corporal e disponibilidade estratégica. Cada sinal sozinho já é revelador, mas juntos formam padrão impossível de ignorar. Se você estiver prestando atenção. O problema é que 99% dos homens não percebem. Eles confundem atenção com educação, vulnerabilidade com amizade, proximidade com casualidade. E no final, a janela de oportunidade fecha, sem aviso, sem drama, so result due da sua inaqueo. Se você percebeu esses sinais mas ainda não agiu, a regra é simples. Responda com intenção. Não com medo, não com hesitação, mas com presença, clareza e pequenos acos que mostram que você entendeu o jogo. Atraqueo não recompensa passividade, ela recompensa movimento. Comente aqui suas experiências. E voler cada comentário e passo a entrar contato para discutir diretamente com você. Mas não esquica, curta, compartilhe e, principalmente, inscreva-se no canal. Isso não é só sobre você aprender, é sobre esse conectar comigo e com outros homens que querem finalmente entender como uma mulher realmente mostra que quer você. Foca parte conversa, porque aqui a gente aprende do jeito certo.